Was passiert, wenn du 30 Tage lang jeden Tag 10.000 Schritt gehst. Die Zahl, 10.000 Schritt pro Tag ist far viel Menschen zu einem bekannten Gesundheitsstandard. Ursprünglich wurde dieser Richtwert in den 1960er Jahren in Japan als Marketingkampagne für Schrittler engert. Da mittlerweile ist durch zahlreiche Studien wissenschaftlich untermauert gilt als sinnvoll orientiert. Far mehr Bewegung im Alltag. Da was passiert tatsächlich mit deinem Körper und deiner Psyche. Wenn du 30 Tage lang konsequent jeden Tag 10.000 Schritt gehst. In diesem Beitrag erfährst du, welche positiven Veränderungen du erwarten kannst. Mit welchen Herausforderungen du rechnen musst, warum diese Gewohnheit langfristig dein Leben verändern kann. 1. Earther Kalorienverb en maglich. Guick Sabnerin der offensichtlichen Effekt. Ist der Earth Kalorienverbach. Abhängig von deinem Körpergewicht. Deiner Geschwindigkeit en dem Gelände. Kannst du mit 10.000 Schritten, etwa 300 bis 500 Kalorien pro Tag zusätzlich verbrennen. Das entspricht im Lauf von 30 Tagen einem Kaloriendefizit von etwa 9.000 bis 15.000 Kalorien, was theoretisch 1 bis Kilogramm Körperten spricht, natürlich hängt der tatsächliche Gewichtverlust davon ab, wie du dich ernährst. Wer zusätzlich zu den täglichen Schritten unkontrolliert ist oder regelmäßig zu viel Kalorien aufnimmt, wird möglicherweise keinen Unterschied auf der Ruhig feststellen. In Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung kann dies Form der Bewegung jedoch eine erst effektive und schonende Methode zur Gewichtsreduktion sein. Ganz ohne Diet oder anstrengend Sportprogramm. 2. Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheitliches. Gehirn bringt den Herz-Kreislauf-System auf Trab, regelmäßig Bewegung stärkt das Herz. Verbessert die Blutzirkulation und kann helfen, den Blutdruck sowie den Cholesterol zu senken. Schon moderat, aber konstant Bewegung kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich reduzieren. Da Menschen, die regelmäßig gehen, seltener unter Bluth, Kutschruck, Herzrhythmusstörung oder Schlaganfallen leiden, wenn du 30 Tage lang täglich 10.000 Schritt gehst. Wirst du wahrscheinlich feststellen, dass dein Ruhepol sinkt. Du dich bei Altglickenaktivitäten weniger schnell facil und dein Ausdauer spürbar zunimmt. Diese Effekt zeigen sich oft bereits nach wenigen Wochen und steigern sich mit der Zeit. Weiter. 3. Stärker Muskulatur und besser Gelenkheit gehen werden, viel Muskeln Beans, Beans, dem Gest und im Intern. Rückenach den Rumpfmuskulatur wird leicht aktiviert. Insbesondere, wenn du Buestauf an aufrecht halting aktest. Regelmäßiges Gehen kann helfen, die Muskulatur zu kräftigen, den Kräftigen zu verbessern und langfristig. Rujne vor Zubeugen, gleichzeitig, profitieren, den Gelenk, Bewegung fördert, die Produktion von Gelenkschmier. Synovial Fliski. Die für die Gesundheit und Funktion der Gelenk unerlässlich ist. Menschen mit beginnender Arthros berichten häufig über Linderung ihrer regelmäßiges Gelenkschnens, gin. 4. Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Oft unterschätzter Effekt ist die Wirkung auf den Blutzucker.
Schon ein Kurzer. Spaziergang nach dem Essen kann helfen. Den Blutzuckers, Bigel schneller, zu stabilisieren. De Muskeln active glucose. AOS, dem Blut aufnehmen. Were 30 Tage lang täglich. 10.000 Schritte insbesondere, when I'm Thiel Devon. Direkt nach Malt sitten or fault, kann sein insulin sensität, Verbesorn and langfristig das. Risiko FR Typ R, Diabetes sinken. FR Menschen MIT Prediabetes oder bestehenden Blutzucker Probelen kann Regelmäßiges Gehen im Zentraler besten Thiel. Der Therapie sein, ganz ohne Medikamente. Auch gesund, Menschen profitieren. Durch einen stabileren Blutzucker gibt dies weniger Energienbrach and Heißhungerattacken. 5. Besser mentale Gesundheit and weniger Stress nicht nur den Körper. Den Geist profitiert enorms. Zahlreich. Studien belegen das Gehirn stimmungsaufheld wirkt. Angstvoll reduzieren kann an die Ausschüttung von Stresshormonen, wie Cortisol sinkt. Regelmäßiges Gehirnförder die Produktion von Glückshormonen wie Serotonin. Woman, Hanet John Tamina. Shan 22-30 Minuten zuges Gehirn Tag QAnon helfen. Depressive Symptoms zu lindern und das allgemein Wohlbefinden zu steigern. Noch besser. Were in der Natur Sposeren get profitiert zusätzlich vom beruhigenden Effekt der Umgebung. Waldbaden Japanisch. Shinrin Yoku hat sich in Vilan. Kulturen als therapeutisch Methode tabliart. Noch 30 Tagen wirs du wahrscheinlich. Festelon das. Du insgesamt. Gelassener bist. Dich seltener. Aber kleine Gitten. A fregsten dich emotional ausgeglichener. FHLST. Lil. Mehr. Energie. And besser Schlafqualität, when is paradox klingt up. Bugang kostet Energie, aber sie schenkt dir auch Welch. Were sich täglich bewegt, steigert sein allgemein, vitalit and FHLT, sich wacher and aktiver, im Alltag. Viel Berichten bereits, nach wenigen Tagen, Ried, Malgager. Sposigny von in im deutlich, gesteigerten Energielevel, gleichzeitig verbessert. Sich den Schlaf, Studien zeigen das, regelmäßig Bugang hilft, schneller einzuschlafen. Tiefer zu schlafen und morgens erholter, aufzuwachen. Were 10.000 Schritt pro Tag get, aktiviert, nicht nur seinen Körper. Sondorn hilft, im, Juch. Ebensleichter Zeruju kommen, Ganzana, SCHLAF, Tablet 10.7, Verbesserung der Verdauung, die natürlich, Darmbugung, Peristaltik, and Konsobe Verdauungsproblem wie Verstopom helfen. Wenn du nach demessen einen Spaziergang machst. Unterstützt du den Magen-Darm-Trakt bei der Arbeit und verhinderst gleichzeitig das Unangenehm wie Legevoll. Noch 30 Tagen regelmäßig im Gehirn Berichten wie Menschen von einer. Spürbar. Besseran, Verdauung, anonym, Anspantron, botchful. Bav positive Auswirkungen auf die Haltung und das K. Harper's Flur, viel sitzt. Leidet häufig unter einer schlechten Haltung, Verspanten, Schultern und Rückenschmerzen. Gehirn ist ein netterlich Bugan, die Haltung Verbesorn, kann besonders wenn du bues gehst, aufrecht, meint leicht eingesegenem, botch und in spontan Schultern. Noch einem Monat wirste du wahrscheinlich merken, dass du aufrechter stest, dich bewusster beugegst, und im bessers KR purgeful und twickelt hest. Au Yurdum, Berbesert, sich den Koordination, und den Gleichgewicht, zu Fichketen.
Die besonders im Alter von großer Bedeutung sind. 9. Aufbau neuer Gesondergewohnheiten war. 30 Tage lang täglich 10.000 Schritte etabliert. 1. Neue Gewohnheit. Studien zeigen, dass etwa 21 bis 66 Tage dauert. Im neue Routine fest. Im Alltag zu verankern. Nochen im Monat bist du also auf einem sehr guten Weg. Viel Menschen. Die mit 10.000 Schritten beginnen. Entwickeln Neuros in Gest. Insgesamt. Aten, Merafier, Erngrung, Schlafen, Regelmäßiger, Integrieren, Zusliche Sporty, Heiten in ihren Alltag. Diese Art der positiven Kettenreaktion kann den Unterschied machen zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger. 10. Herausforderungen wie du sie Meisterstädter lich ist nicht immer einfach. Täglich 10.0 Schritt. Solche Fondes und stressigen Arbeitstagen oder bei schlechtem Wetter. Da mit ein wenig Planning und Flexibilität lässt sich dieses Ziel gut erreichen, Planbues, Zeitfenster, ein, morgens. In der Mittagspause oder abends. Nutzjed Gelegenheit. Nimm die Treppe, Jesufu einkaufen, telefonier, im Gehen. Sets off motivation. Nuts Fitness Apps, Challenges oder Podcasts, als Begleiter. Teil den Fortschritt. Mit Freunden. Auf Social Media oder in einer walking-gruppe.exist auch willkommen in Ordnung. Wenn du in einzelnen Tagen mal nur 8.000 oder 9.000 Schritt schaffst, wichtig ist die Regelmäßigkeit und der Will aktiv. Zu bleiben. Fazit. Kleinschritt, groß Working Klick. 10.000 Schritt, zu gehen. Klingt simpel und genau das ist das schon darin. Du brauchst keine teure Mitgliedschaft, keine spezielle Ausrüstung in kein Fitnessstudio. Was du brauchst sind die bequem Schuhe und ein wenig Zeit und die Resultate können enorm sein. Mehr Energie, Sure. besserer Schlaf, gesunderes Herz, stärker Muskel und vielleicht sogar ein paar Kilo wenn du dies Routine. 30 Tage lang konsequent durchziehst, wirst du nicht nur krippelig, verbessern, verdigest, insgesamt, fitter, fokussierter, und wohler in deiner Haut fühlen. Es ist ein kleiner Schritt für den Alltag, aber ein großer Schritt für die Gesundheit. Strich.